So we've discussed what child sex education is. Today I want to talk about child sexual abuse awareness. Na hii goes both ways, to the parent and to the child. So as a parent, what you need to look into, what measures you need to take kuzuia that from happening, and towards a child is what you need to look into, signs that something might be going on. So to begin with, if a child complains about a particular person or a child doesn't like a particular person, kawaida sisi Kiswahili tutaidismiss kwa damu yao haipatani, or we'll say huyo kaka mtu na mkewe sayote wateta, or it will be any excuse we make up, but hatuangalii kwa nini yule mtoto haelewani na yule, yani akimuona pengine ogopa, akimuona yuajificha, ama akijiona tayari ile tabia yabadilika. Find out why. Don't just dismiss it the way we normally do. Secondly, blacklist a family member, blacklist a friend, blacklist anything, any material that might bring a negative impact, or you might feel might have sexual abuse implications to your child, or even sexual lessons. We have mashoga in the family, we have masago in our families, I'm talking generally. These people are there within our families. There are others who they are and they mind their own businesses. Na kuna wengine, they try and influence others. They try and influence even kids, So you need to watch out. If you have such members in your families, najua hatuzunguki tukatangaza, mimi nina mashoga kwenye family, mimi nina masago kwenye family, no. But twawajua wenyewe kwa wenyewe. So if you know a family member is like that, watch out. Squeezy, we live in a Western world, huwa tuambiana, she wants to be lesbian, that's her problem. Yule atakakuwa sugar, mwate, shori zake yeye na mkuu wake. Yeye na mkuu wake, yeye na life yake. Bora singile life ya watoto wako. You be the judge and the jury and the teacher of your child. Watakamfundisha wewe, mfundishe wewe mwenyewe. Lakini asitoke mtu mwingine kutoka kando akaja kumfundisha. That's what I'm implying. Tusione haya, tusiogope implications that extended family generally, Let's not be afraid of that. Stick your ground and protect your children. If you're not happy when you live in extended family, watu waangalia sinema swizi, manake sinema za Kihindi pia inko huwezi kukaa na watoto ukaangalia. We dismiss like kissing scenes, touching scenes, rolling around and whatever, dismiss. But those are the scenes watatoka nje wakiwa peke yao pamoja. They try those scenes, and if it feels good, they'll keep on doing it. Alafu utamlaumu nani? Utampiga mtoto umwambie tabia mbaya? Yeye hajui ni tabia mbaya. Wewe ndio ukao ukamuonesha. Yawaje leo kama ni tabia mbaya? So when we live in extended families, tuzungumze na wenzetu in the families. We need to set boundaries and rules and regulations vile tutataka ku-raise watoto wetu. If hamukubaliani, then kila mtu angalie watoto wake vile anavyotaka kuangalia, not influencing each other's children. That is very important. I said before, teaching your children how to use their kujinavisha wenyewe. Mtoto akifika miaka 3 and above, awe tayari za kujinavisha, so that you avoid ile nani anamshika wapi na vipi inappropriately. Another thing, watoto wakifika 2 years old, watoto wa kike and above, starting from 2 years old actually, sitting on men's laps is a no-no. Kabisa. Si uncle, si cousin, si whoever. Mwanamume. Again, like I said, the Western influence in us, Na tukiangalia vizuri tutaona wazungu wana hizi problems tunazozianza sasa. Wao washazimaliza, wampita paka kupita mipaka, kwa sababu sisi ikiwa zile rules and regulations za kidini zilioko ziko kwa sababu zake. Tunaambiwa mpaka mtoto wa kike na babake, ikiwa hakuna mtu mwingine ndani ya chumba, ni shetani ndo watatu walioko pale ndani to influence either the father's mind or the girl's mind. It is that serious. Kwa hivyo mtoto akifika certain age kukaa kwenye mapaja ya wanaume, huyu ambebe akae, huyu ambebe akae, it is very wrong. Tujaribu watoto wa kike from 2 years old kuwafundisha ile respect of their bodies, kwamba hakuna kukaa kwenye mapaja ya wanaume, kubebwa na wanaume. Aenda nunua viazi, enda na cousin yake 16-year-old baligh, mwanamume atapawa mtoto wa kike mdogo ambebe ampeleke.
Hivyo ndivyo tunavyofanya. Na watu wazima, the most women that I have spoken to or that have DM'd me, kwenye malalamishi yao sana ni kuwa sexual abuse has happened to them, si kwa mtu wa nje, ni mtu wa pale pale ndani ya nyumba, ni uncle, ni cousin, kwa sababu families tumeaminiana sana, you know. I'm really surprised because tunajitukulia tuko very a religious community, yet such things kama abuse ya watoto haitukuliwi kama ni kitu serious, and it is a very serious thing kiislam, you know. Wamdhulumu yule mtoto, na wewe mzazi kumpa mtu ndani ya nyumba ile nafasi ya kufanya kitendo kama kile, I'm sure uko accountable kesho kwa Mwenyezi Mungu for that act, for allowing it to happen, you know, for creating ile nafasi na ile opportunity for such a thing to happen. And then watoto wakija wakilalamika wakisema kwa nini wamefanywa mimi fulani anifanya hivi, you know, it may not look to the child kwamba amekuwa abused, but you are obviously mimi nafanywa kitu si sawa hichi kitu nilichofanywa. And what do? Tutasema huyu hailewi, asema nini? Babe, hatusizungumze maneno yako, maneno machafu usizungumze. Hakukufanya hivyo. Utamkania, maana yake either ni ndugu yako, ni mtoto wa ndugu yako, you know, ama pengine ni ndugu yake yeye mwenyewe yule mtoto ndani ya nyumba. Lakini tutakana kwa sababu to expect these problems, tukinyamaza tukisikia atasahau yule mtoto, it won't affect them anymore. Watu wakuwa watu wazima na wanayo ile bado ndani ya roho zao mpaka leo, and it affects their lives, it affects their relationships na waume zao. Na ikiwa ni mtoto wa kiume alioharibiwa akiwa mdogo, it affects the relationship atakuwa kija kikua na mke wake pia. Any relation atakayokuwa na mwanamke itamuaffect mpaka relation na watoto wake. Kitu hatuna kwenye akili zetu is psychological implications. They can be there for years haipotei. So let us not dismiss watoto tukasema hajui amfanya nini, hajui, because you want it to go away. You don't want to be created problems, na hamutaki aibu. Aibu zaidi ni kumkania na kumfitia mtu kama huyu si mtu. These are monsters. Tuwafita kwenye majumba na tukazunguka tukainama tukiswali tukitoa na sadaka na kubwa letu kuwapa mayatima basi, lakini wale tulionao ndani ya nyumba uyatima wa nafsi zao tushautoa, tuwafanya watu wazima in an instant. So it is something that is very serious, and I hope people are talking about this, and I hope you are looking into your families and trying and change these stigmas and these uchafu ulioko. So another thing, cartoons, new cartoons that come up, and any movies you want watoto kuangalia, please, you have to go through these materials yourself first before kalishe watoto kuangalia. They have very kissing scenes and whatnot, especially teenage series. Teenagers, wazungu, it's okay. They have boyfriends, they do whatever. Have you had sex? My first time when I was 12 years old and 14. And we let kids watch this and expect haito influence brings out, ama haito attempt them to do it. Mimi wangu firstborn when she was 7 years old, she'd watch Barbie or whatever. Mara akishamaliza ile cartoon and whatnot, akizungumza na mimi ageuka, but mommy, you know, I don't care. Namwambia, mama, unaangalia sinema dakika 2 nikuwa sauti ishabadilika. No more watching these things. They copy. Watoto waigiza. Let us create materials nzuri for them kuangalia na kuigiza. It is very important. So, back to a child. Ikiwa mtoto suddenly becomes withdrawn, yuogopa. A very happy child and suddenly attitude yake yabadilika. Check. Where is the problem? Be friends with your child. Observe your child. Find out what is happening to this child. Kwa nini suddenly ambadilika tabia? You know, the one thing we don't have is that observing. Hatujui kufanya kitu kama hicho kabisa.